eu levei 2 carguinhas de farinha pequena e dei 3 feiras para poder vender. Porque chegava lá, não tinha saída de jeito nenhum, o povo não perguntava nem se era para vender. Aí eu vendi uma cuia, 2, até 3, aí guardava o resto para outra feira. Bem, paguei para levar lá para cima, para outra feira que tem no Pirajá, no domingo, foi no sábado, a primeira vez que eu levei. Cheguei no domingo lá, foi do mesmo jeito ou pior, vendi negócio de uma meia quarta. Tornei a pagar o carroceiro para trás de novo, para trazer para outra feira, de segunda-feira, junto no Mercado Novo lá de cima. Botei, foi por felicidade lá, vendi. Bem, mas foi 3 feiras para vender essas 2, 3 quartas de farinha. E aí no fim vendi barato ainda para terminar, que já estava abusado. Eu digo, isso não é vida não, eu vendi. Hoje quem marca o preço é o comprador, que já estou mais que enfesado. Para cima e para baixo, pagando transporte sem vender a farinha de jeito nenhum. E o imposto? O imposto paga no chão, direto, todo tempo. Porque vendesse, que não vendesse, era para pagar. Então eu digo, rapaz, como é que se vende, como é que se paga o imposto sem pagar? Deixar aqui não tem conversa, botou, tem que pagar. Leite de mandioca, cotinguiba, que a farinha dá valor, de mandioca, cotinguiba. Que a farinha dá valor. De mandioca, cotinguiba. Que a farinha dá valor. De mandioca, cotinguiba. Que a farinha dá valor. Eu pego no cantador, Eu olho de vou. baixo pra riba, mandioca, cotinguiba, que foi de cotinguiba, de manda e fique voa, então lá pro tapitone, quando eu vinha de bonão. Eu vim mais no cantador, dando de baixo pra riba. The weekly fairs of the small towns of the Brazilian Northeast are the natural market for the agricultural products of the region. Mandioca flour, the basic nourishment of the population, is refined and sold there, almost always by the small grower. After storing the amount necessary for his family's subsistence, he puts the remainder on sale at the fairs. The price does not depend on the flour's quality, but rather on seasonal demand. The lack of a regulated producing and marketing system forces the small farmer to bear the entire risk of the sale of his product. Que a farinha dá valor. Que a farinha dá valor. Quanto de mandioca, cotinguiba. Que a farinha dá valor. Quanto de mandioca, cotinguiba. Que a farinha dá valor. E eu pegando um cantador, eu dou-lhe de baixo pra riba, que a mandioca cotinguiba, quem foi que cotinguibou? Foi eu mais outro cantor, quando nós vinha de bom nome, passei em cotinguibou. Fui a cotinguibador, quanto de mandioca, cotinguiba. Que farinha dá valor. Quanto de mandioca, cotinguiba. Farinha. The mandioca is planted right after the first rains, during the warm months, starting in September. It will not be harvested for 18 months. Its easy cultivation requires no special care, and it adapts itself to any soil, a typical commodity of subsistence agriculture. Mandioca was essential to Brazil's colonization during the 16th century. The cultivation and the making of the flour were learned from the Indians, who knew all its secrets. Explorers and settlers used it during a period in which it was extremely difficult to transport supplies from Europe to the new lands of America. It is still the basic nourishment of the northeastern population, and it is planted, harvested, and processed with essentially the same methods as used in the 16th century. Once the mandioca is peeled and the belt is attached to the scraping wheel,
the workmen start feeding the root to the grinder. The scraping wheel, which is attached to the bench and turned by the belt, grinds the mandioca, which falls like a paste into a container. From the freshly ground paste flows a highly toxic liquid called manipuera. Removing this manipuera from the paste is the essential process in fabricating the flour. Next, the paste is washed in water, which removes additional manipuera and yields a starch-like gum. A press is necessary to remove the last manipuera from the paste in order to obtain a pure flour. After the oven is lit and the manipuera pressed from the paste, it is sifted through straw screens. Once the sifting is done and the thick residue is removed, the fine paste is roasted over the clay surface of the oven. At this point, the processing of the mandioca in the flour house of the Northeast ends. The peel and the thick paste, leftovers from this process, are used as rations for the animals. The manipuera
which is hydrocyanic acid, is disposed of as there is no use for it. Passei o dia todo e cheguei aqui de noite com fome, lascado de fome. E nem vendia farinha nem nada. E cheguei aqui abusado, eu digo, sabe uma coisa, isso não é vida não. Passo o inverno aqui trabalhando todo, de inverno a verão, não faço uma quarta farinha que era para fazer uma feira, não vende, não tem saída, não tem preço. Mandei trazer de novo para segunda-feira, foi no domingo, eu digo, falei o carroceiro para trás, eu digo, dessa farinha para você me entregar mais na feira, de segunda-feira. Aí vim para cá, cheguei aqui, é negócio de 4 horas para 5. Quando foi na segunda-feira foi que eu fui vendi um homem lá, barato, para não trazer para trás de novo, ou eu vendia barato e trazia para casa de novo. Aí quando eu disse, isso não é vida, não estava com vontade de eu me lascar no meio do mundo, em procura do Paraná desse meio do mundo, ver se achava um canto melhor que... Aqui a gente morre de trabalhar e nada faz, não compra nem uma roupa. Nem passar bem não passa mal que são lascados aí. Eu não vou mentir, né? Eu te falar a verdade, que eu não gosto de cabra que conta uma coisa sem ser. Conta a verdade, né? Que não vou custar morte, eu só conta a verdade. The work in the flour house has the character of a process of mutual aid, and there is no monetary compensation. The farmer who plants and harvests the mandioca may or may not be the owner of the land he cultivates, or of the land where the flour house is built. The flour house owner, or the landowner, takes a share of the final product, according to an agreement established with his workers. Each receives a half, a third, or some other share of the production.